أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. My dear brothers and sisters, the main pillars of deen, as-salah, the prayer, 5 daily prayers. This is one of the main pillars of deen. Man hafizaha faqad hafiza ad-din. He who has guarded this pillar, he has guarded his deen. Wa man dayya'aha faqad dayya'a ad-din. And who destroyed, who wasted this pillar, so he has wasted his whole deen. But unluckily, when you see the brother praying in masjid, you will have to say Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. You will see so many mistakes, errors in their prayers. They don't bother to know the accurate form of prayer, the sunnah manner of prayer. And they don't have the time, they don't want to learn. And they think that the way you pray, it will be accepted. And they forget the hadith that the Prophet ﷺ says that Sallu kama ra'aytumuni usalli. Pray as you have seen me pray. So he is the role model. And that's the reason that we make so many mistakes in our prayer, and some are very serious mistakes that our prayer can never be accepted if we are repeating these mistakes in our prayer. As we mentioned in our last khutbah, that some brother, they come late to the masjid, and when they feel that the imam has started prayer, they start running. The Prophet ﷺ, he has strictly prohibited that إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَسْعَوْنَ وَأْتُوهَا وَأَنْتُمْ تَمْشُونَ. When the prayer is started, don't come to the masjid while running. Come to masjid walking gracefully. وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُوا. Whatever the part you catch up with the imam, pray. And if you have missed some part of prayer with imam, so repeat after he has finished the prayer. So if you come and imam is in ruku, so you have missed two main pillars, two main rukn, two main faraid of the prayer. One is qiyam. You have missed the qiyam with imam. وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ. This is a part, compulsory part of prayer. And the second, you have missed Surah Al-Fatiha. You joined the imam in ruku and you couldn't recite Al-Fatiha. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. There are so many hadiths that a prayer is not accepted except with the recitation of Al-Fatiha. If you miss Al-Fatiha, so you need to repeat this rak'ah after. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ
فَأَتِمُّ, whatever the part you miss with Imam, repeat after that. This is the command of our Prophet. And another mistake that most brothers they do, they commit in prayer. When they come to masjid, they make two main mistakes in the beginning. Some brothers, they come to masjid and they sit down without offering tahiyyatul masjid, especially during khutbah, during Jummah. They come and without tahiyyatul masjid, they sit down. The Prophet ﷺ, he has strictly prohibited from sitting in the masjid except after offering 2 rak'ah. That is called tahiyyatul masjid. Whether masjid is empty, whether Imam is delivering khutbah, whatever the time is, you are not allowed to sit down in the masjid except offering 2 rak'ah. The Prophet ﷺ, he says that إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدِ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ. When any one of you comes to the masjid, so he shouldn't sit down unless he has offered 2 rak'ah. So imagine during khutbah, once a man he entered in the masjid and the Prophet ﷺ, he was delivering khutbah, so he sat down. The Prophet ﷺ, he commanded him to stand up and offer 2 rak'ah. So he, during khutbah, he made someone to stand up and offer 2 rak'ah. So this is the commandment of Prophet ﷺ. And a second mistake the brother they do regarding the sunnah or regarding tahiyyatul masjid, when they come to the masjid, they start offering sunnah. And during sunnah prayer, iqamah is set. And the imam, he starts prayer, but still they keep on offering their sunnah prayer. This is just like we have not offered any sunnah. When the imam has started prayer, now we must stop all other sunnah. Whether you are offering tahiyyatul masjid, whether you are offering sunnah of prayers, so no other prayer is accepted except the first prayer. The Prophet ﷺ says that إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ. The hadith in Sahih Muslim. إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ. And another hadith, he says that إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةِ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ الَّتِي أُقِيمَتْ لَهَا. When Imam has, when the iqamah is set, no other prayer is accepted except this first prayer. So we must stop other sunnah. We must stop our sunnah, tahiyyatul masjid, whatever prayer we are praying. When Imam and he said Allahu Akbar, fala salah, no other prayer is accepted. Mostly we neglect, especially in Fajr prayer. You may have seen the brother, when they come to masjid and Imam has started Fajr prayer, but still they rush to Sunnah prayer. They forget that the Imam has started prayer. Now, فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةِ. No other prayer will be accepted. They start first Sunnah prayer. Imam is leading Fajr prayer. And they are behind on one corner, they are offering the Sunnah prayer. My dear brother, this is totally against the Sunnah, against the commandment of Prophet ﷺ. If you come to masjid for Fajr prayer or for any other prayer, and the prayer is already has started, you must join the Imam. And if you miss your Sunnah, so you can offer after Fajr prayer. After the finishing first prayer, there is a Sahih hadith in Abu Dawud, Tirmidhi, Ibn Majah. The Prophet ﷺ, his Sahabi Qais ibn Amr, radiyallahu ta'ala, he said that once I prayed with the Prophet ﷺ Fajr prayer. And when I came, I couldn't offer Sunnah or Fajr prayer. So I joined the Imam, I joined the first prayer, and after finishing Fajr prayer, I offered 2 rak'ah. When I was getting ready to stand up and to offer 2 rak'ah, the Prophet ﷺ watched me and he said, Ya Qais, as-salatani ma'an. Do you want to offer 2 different prayers in one time? He said, no, I missed my 2 rak'ah of Sunnah, so I want to offer now. The hadith says, the Rawi he said that the Prophet ﷺ said, إِذَنْ فَلَا حَرَجْ. If you are offering Sunnah of Fajr prayer, now after Fajr, إِذَنْ فَلَا, then there is no harm. And another hadith, the Rawi
فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. The Prophet sallallahu he kept quiet. He did not say any words. He allowed him to offer 2 rakah. So in one hadith, he allowed by words. He said, إِذَنْ فَلَا حَرَجْ. Then there is no harm. But our brothers, they are so worried. They miss first prayer and they rush to offering sunnah prayer. That will not be accepted during first prayer. So my dear brother, we need to guard and save our prayers. Whenever you come, the best thing is come early. You know we have a timetable. We know when the prayer is going to start. Come early, offer 2 rakah, and then join the imam. But if unluckily you couldn't come on time, you are late, and imam has started, join the imam. فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاتِمُوا. And another mistake, another big error the brother they commit, that is sutratul musalli. Brother, they pray and they do not keep anything in front of them. That is called sutra. In every book of hadith, you will see a chapter, special chapter, Bab Sutratul Musalli. Sutra, whenever you pray, whether you are praying with imam, and whether you are praying alone, there should be sutra. If the imam is leading prayer, as Imam Bukhari rahmahullah, he has special chapter in Sahih Bukhari, that Babu Sutratul Imam, Sutratul Musalli. That the sutra of Imam will suffice to the people behind him. If Imam is keeping sutra and or he is praying very close to the wall, so this will be a sutra for all people. But if someone is praying alone, whether he is praying in masjid, whether he is offering prayer in any play area, in a field, wherever he is praying, he must keep something in front of him, any sheet, and whatever he can find. A raised thing, a long, at least 1 foot high thing. The Prophet ﷺ he said that لا تصلي صلاة إلا بسترة. Don't offer any prayer except with a sutra, except behind a sutra. This hadith is sahih. He said that this hadith is sahih. So whenever you pray, keep something in front of you. It will betterify your khushu. It will increase your khushu. And shaitan can never destroy your prayer. And the Prophet ﷺ said that إِذَا صَلَّ أَحَدُكُمْ إِلَى سُطْرَةٍ فَلْيَدْنُ مِنْهَا. When any one of you is offering prayer behind a sutra, he must stand close to that. Not very far, close to that. So this is the commandment of Prophet ﷺ. Whenever we pray, we should keep something. And my dear brother, one mistake that I don't know how it started among Muslims. There is no any hadith about that. Even there is not a da'if hadith, not a mursal riwayah. And that is the wording of niyyah. The people when they start prayer, they have invented some words in different languages. In every language they have invented words. So I am praying 2 rakah, 4 rakah behind Imam. The prayer is Maghrib prayer or Zuhr prayer. I don't know who first started these words. There is not even a da'if hadith. The Prophet ﷺ, he never said these words. His Sahaba, they never said these words. When you leave your home, what is in your mind? What are you thinking? When you make wudu, what is your intention? Allah knows. Do you want to inform someone? الذي يعلم السر وأخفى ولا تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Allah knows your intention. Allah knows what you are going to do next. If you are left your home, if you are coming to masjid, if you are making your wudu, if you are joining the imam, if you are standing in prayer, what is your intention? This is the niyyah. There is not a single word proving any hadith. So my dear brother, if someone is uttering these words, he must stop right now. He must pray this Jummah without these words. Allah knows your intention. Allah knows everything. And the Prophet ﷺ, he never said these words. And if he had said, the word should be in Arabic language. But mostly, brother, those who are Pakistani people, they make this niyyah in Urdu language.
in Mirpuri language, in Punjabi language, in English language. So English and Urdu and Mirpuri and Punjabi, that is not the language of Prophet. So my dear brother, this is a bid'ah. We must save and guard our prayers. Stop doing the niyyah with words aloud. Allah knows your intention. And my dear brothers, when we start our prayer, some brothers, they don't know how to raise their hand. And especially when they come late, they make a major mistake. They raise their hand while they have bowed down before. They want to join the Imam, and they already bowed down and they raise their hand and they join the Imam. This is against the hadith. We must first stand up properly, then we must raise our hand, then we should join the Imam. Not already when we enter and we start going down and we raise our hand, then we join the Imam. Stand up properly in a saf, in a row, and then you raise your hand. Now here are so many mistakes. Some people, they catch their air low with their hands. You may have seen so many people in the Takbiratul Ihram. When they raise their hand and they catch the air low. This is against hadith. The Imam Bukhari, rahimahullah, he has proved so many hadith, mentioned so many hadith, that we must raise our hand up to the shoulders. Up to the shoulder. Or more higher, up to the air lobe. This is the proper raising hand. Up to the air lobe or up to the shoulder, and then we should bind our hand on our chest. The authentic hadith, Sayyidina Wa'il bin Hujr, radiyallahu ta'ala, he said that, صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم. I prayed behind the Prophet sallam, فَإِنَّهُ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى عَلَى صَدْرِي. I saw the Prophet sallam, he put his right hand on his left hand, ala sadri, on his chest. The authentic hadith in Sahih ibn Hibban, Sahih ibn Khuzaymah, that he kept his hand on his chest. And the hadith of Sahl ibn Sa'd as-Sa'idi radiyallahu ta'ala, he said that the hadith in Sahih Bukhari, كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. This hadith is in Sahih Bukhari. That the people in the Sahaba, they were commanded to keep their right hand. أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. So this is the whole zira. From this, the tip of the finger to the bend of this arm. This all is called zira. So my dear brother, practice yourself. Keep your right hand on your zira. So you can never take it down from the chest. From أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى. This will be the situation. And this is hadith in Sahih Bukhari. There are three different ways to bind your hand. First is the right, keep your hand on a rasakh, on your left rasakh. This is also proved by 30 hadith. Or qabda, catching, holding it. But here some brothers, they make mistake. They mix up. They hold also and they also keep it put on that. This is against. Or you can catch it or you can keep. This is both here. Or you can take it on the arm. يَدَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى ذِرَاعِهِ الْيُسْرَى. فَإِنْ قَامُوسُ الْوَحِيدِ, it mentioned the zira is to the bend of the forearm. All this part is zira. So all these three ways are proved by authentic hadith. So this is, we must bind our hand on our chest. This is proved by authentic hadith. And my dear brother, during prayer, when we start our prayer, there are so many mistakes, inshallah we'll carry on, but one mistake regarding looking. Some brothers, they make two mistakes here. Some, they close their eyes in order to attain khushu. They close their eyes. So closing eyes during prayer is makruh, or according to ulama, it is haram. Because the Prophet ﷺ, he used to open his eyes during prayer. Because you may have listened to so many hadiths that the Prophet ﷺ, during prayer, Shaitan came in front of the Prophet ﷺ, and he saw the Shaitan. He tried to
and imprisoned the shaitan, and he sought refuge, A'udhu billahi mink, Al'anuka bil'anadillahi tamma, and then he moved forward to catch the shaitan during prayer. So if his eyes were closed, how could he see the shaitan? And another hadith, the hadith in Kusuf Shams, that during prayer he said that the Jannah was brought in front of me, hellfire was brought in front of the Prophet ﷺ, and he saw the people, and he saw the fruits of paradise during prayer. So we must keep our eyes open during prayer, but we must fix our eyes to the place of sujood. Second mistake, that some rather they open their eyes but they start looking right and left. They start looking towards the heavens. The Prophet ﷺ, the hadith is Anas bin Malik radiyallahu ta'ala, he said that the Prophet ﷺ, he says, مَا بَالُ أَخْوَامٍ يَرْفَعُونَ بِصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ. What is wrong with people? They are raising their eyes toward the skies. مَا بَالُ أَخْوَامٍ يَرْفَعُونَ بِصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ. He said that afterward his voice became stern, more harsh, till he said, لَيَنْدَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُقْتَفَنَّ أَبْصَارُهُم. They must stop looking towards sky during prayer, otherwise their eyes could be snatched away. They may become blind afterward. This could be, because this is a grave sin. لَيَنْدَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُقْتَفَنَّ أَبْصَارُهُم. Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha, the hadith in Sahih Bukhari, she said that I asked the Prophet sallallahu anil iltifat fi salah, looking towards right and left during prayer, and he said, ذَلِكَ اِخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ. This is a stealing of shaitan. He steals something, some portion of the prayer from the salah of a Muslim. So this is a stealing. Shaitan, he attacks and he makes you look right and left and you miss your prayer. This is a theft. This is a stealing from your prayer. So we must keep our eye open, but we must fix our eye to the place of sujood. We shouldn't look right and left. So inshallah we'll carry on this topic. We are so many stages inshallah we'll discuss. May Allah subhanahu wa ta'ala give us tawfiq to correct our prayer for us. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. آج کے اس خطبہ جمعہ کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز دین کا بہت اہم ستون ہے اور اس کی حفاظت یہ پورے دین کی حفاظت ہے، اور اس کا ضیاع، اس کو ضائع کر لینا گویا کہ پورے دین کو ضائع کر لینا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے جب بھی نماز کا حکم دیا ہے اسے قائم کرنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ نے اس کی حفاظت کا حکم دیا، حافظوا علی الصلاۃ، اس کی حفاظت کرو. اور اللہ نے ان کو جہنم کی وعید سنائی، فخلف من بعد خلف اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا. جو نمازیں ضائع کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں فسوف یلقون غیا، ان قریب وہ جہنم کی وادی غیا میں بہت خوفناک وادی پھینک دیے جائیں. تو نمازوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے. ہم سب کو ان امور سے بچنا چاہیے جن امور سے منع کر دیا گیا. ہمیں وہ طریقے اختیار کرنے چاہیے جو سنت کے مطابق ہے. نماز وہی قبول ہوگی جو نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے. تو نمازوں میں جن امور میں ہم سستی کرتے ہیں اس میں نماز میں شریک ہونا، ہم بھاگتے ہوئے آتے ہیں حالانکہ منع کر دیا گیا ہے. فرمایا وعلیکم السکینۃ والوقار، بڑے وقار کے ساتھ چلتے ہوئے مسجد میں آؤ، بھاگ کر نہیں آنا. فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتوا، جو مل جائے اس کو شامل ہو جاؤ، جو رہ گیا اس کو بعد میں ادا کر لو. یہ ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور بھاگ کر نہیں آنا، اور بھاگتے بھاگتے اللہ پر کہہ کر رکوع میں شریک نہیں ہونا، بلکہ آ کر کھڑے ہو صف میں، اپنے پاؤں سیدھے کریں اور پھر اللہ اکبر کہہ کر اپنے ہاتھوں کو کندھوں کے برابر یا کانوں کی لو کے برابر، یہ ہاتھوں سے کانوں کو چھونا یا اپنے دونوں کان اس کو ہاتھ لگانا انگلیاں کانوں کو، یہ کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، بلکہ کانوں کے برابر اٹھائیں یا اپنے کندھوں کے برابر اٹھائیں اور پھر اپنے سینے پر جا سکے. وائل بن حجر رضی اللہ
تعالیٰ کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے میں نے دیکھا انہوں نے نماز پڑھائی اور ان کے دونوں ہاتھ، دائیں ہاتھ بائیں ہاتھ کو اوپن، اور آپ نے ان کو سینے پر باندھا. یہ حدیث صحیح ابن حبان اور صحیح ابن خزیمہ کی صحیح حدیث ہے. اور اسی طرح سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کی صحیح حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے، یعنی یہ حکم ہے نبی کا اپنی امت کو، ان یضع الرجل یدہ الیمنی علی ذراعہ اليسریٰ، کہ آدمی اپنا دایاں ہاتھ اپنی بائیں بازو پر رکھے. بائیں اس پورے یہ بازو ہے، جب آپ اس پر رکھیں گے تو کبھی بھی آپ کا ہاتھ سینے سے نیچے نہیں جا سکتا. یہ نبی کا حکم ہے اپنی امت کے نام. تو ہمیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرنی ہے، اور نمازوں میں وہ امور جن کا سنت سے کوئی ثبوت نہیں ہے، جیسا کہ ہمارے لوگوں نے نیت کے الفاظ خود گھڑے ہوئے ہیں کہ میں 4 رکعت نماز امام کے پیچھے میرا منہ کی طرف قبلہ کے، یہ سارے الفاظ ہم نے خود گھڑے ہیں، نہ معلوم کس آدمی نے الفاظ گھڑے ہیں. اگر یہ الفاظ سنت سے ثابت ہوتے تو عربی زبان میں ہوتے، بخاری میں ہوتے، مسلم میں ہوتے، ترمذی میں ہوتے، کسی بھی حدیث کی کتاب اگرچہ ضعیف ہی ہوتی مطلب اس کے بارے میں نہ صحیح حدیث ہے، نہ ضعیف حدیث ہے، نہ کوئی مرسل روایت ہے. یہ لوگوں نے خود الفاظ. اس لیے اگر میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن اگر اپنی نیت کے الفاظ منہ سے ادا کرتا ہے، کرتی ہیں، تو آج کے بعد ہمیں نبی کی سنت کا علماء ہونی چاہیے، اور نیت کے الفاظ زبان سے کہنا رک جانا چاہیے. کسی بھی حد یا تو دلیل ہونی چاہیے، فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یا تو دلیل ہے کیا. اگر دلیل نہیں ہے تو نبی نے کیا فرمایا، صلوا كما رأيتموني أصلي، نماز اس طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے دیکھا. اگر نبی نے الفاظ کہے، صحابہ نے الفاظ کہے، ہمیں لازماً کہنے چاہیے. اللہ ہماری نیتوں کو جانتا ہے، اللہ ہمارے ارادوں کو جانتا ہے. جب ہم گھر چھوڑتے ہیں، وضو کرتے ہیں، اللہ کو معلوم ہے ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اس لیے یہ الفاظ خود ساختہ الفاظ یہ بدعت ہیں، اور نماز سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس کے بعد نماز میں ہم اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں. اپنی آنکھیں مقام سجدہ پہ ہوں، نہ دائیں دیکھیں، نہ بائیں دیکھیں، نہ آسمانوں کو دیکھیں، اور نہ ہی اپنی آنکھوں کو بند کریں. نہ آنکھیں بند کر سکتے ہیں، نہ آنکھیں اس طرح کھول لیں کہ ہم ہر طرف دیکھتے رہیں. دونوں چیزیں نماز میں منع کر دی گئی ہیں. اور نماز کے دوران بڑے وقار کے ساتھ صف بندی میں اپنے دائیں بائیں اپنے پاؤں کو دوسرے پاؤں سے ملا کر، یہ صف کا حصہ ہے، یہ نماز کا حصہ ہے اپنے صفوں کو درست کرنا. انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم دمر أعداء الدين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.